Good morning, children. Today we are starting a new chapter, that is database and introduction, chapter 8. Okay, we have finished chapter 7, spreadsheet file. In smaller class onwards, we have learned spreadsheet. I have I will show you in the practical section. Today you are seeing the introduction section. Okay. What is the difference between a spreadsheet and database? In spreadsheet, anybody can edit it. It is not secure. No security is there in spreadsheet. In ninth standard, we have learned LibreOffice Calc. We have find out the average temperature. Do you remember? Average temperature, then sorting, lookup function, if function, all that we have worked out in spreadsheet software. Now, what is the difference between spreadsheet and database? The database is more secure, and updation is happening in database. For example, in a shop, we can take the example of shop where we had not gone to a library which have this software. You might have gone to the public library or the university library, but in our school there is no software for the library management. But for the fees management in the office there is a database. What is database? You have seen in the shop when when you buy some products, that products will be deleted from that database. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യും? മൈനസ് ചെയ്യും. If the product is not there, you will not get it. The updation of database is going on in that software. Okay, more secure. It is more secure as compared to spreadsheet. It is more secure. Let us see the textbook. Open your textbook. Come to page number 117. Okay, I will also open my text. Database and introduction. Chapter 8. Database and introduction. See, it is a shop shown in this picture. But the example given is about school library. Thomas, the teacher in charge of school library, is searching for the books which Minnie required. One of the student is Minnie, and Minnie has come to the teacher. The teacher name is Thomas, and asked for a book. And the sir is searching for that book. The issue register and the bookshelves have been checked. So in that school, what is the register is kept. Okay, in our school also there is register. Now he has to find out if they are in the stock, if the book is available, anybody has taken it, or whoever has taken it, it has been returned it or not. എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ ആൾ തിരിച്ചു വച്ചോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും. It is very difficult to find. To check the register and all the books shelf. It's very difficult to find. Okay. When I went to the district library with my father, they could quickly locate the books that we asked for. Minnie is saying when she went to the district library, they quickly locate the book. Minnie's voice disturbed Thomas from his thoughts. District library, that is computerized. That is computerized, child. There, it can be done easily. Yes, if it is computerized, it can be done very easily. Okay, in that case, why not computerize this library also? A small child has an idea of computerizing the library. Oh, what are the things to be done for computerizing a library? After learning this software, if you have a mind of computerizing a library, you can do it. Okay, but it is a great
effort for doing it for the first time. After that, all the things will be easy. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പാടാണ്. ആ ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. Why it is difficult? Because we have to store the details of each book inside the computer as a table. We have to store the members of the members of that library to that table, to the database. But these are all things we have to learn. How to add, how to delete, how to take the report. Yes. This is the thing we are going to learn. Okay. You must have understood the condition of the library of the school where many study. Does your school library look like that? Yes. Now imagine your school library getting computerized. What will be the benefits? Discuss with your friends and expand the list given. Or we can't discuss. Whatever I am saying, you have to note it down. Yes. We can quickly find out if the book is available. It is very easy to find out if it is computerized. It is very easy to find out. Catalogs of different kinds of books like fiction, poetry, history, etc. can be created. The category can be separated. The category of the books can be separated. That means it will be having different tables. The fiction will be having different table. Poetry will be having different table. Hindi poetry will be having different table. English poetry will be having different table. Each data is added as a table. Each data is added as a table. Okay. A list of issued books can be prepared. A list of issued book can be prepared from that database. Which book is issued? Find out the member who haven't taken any book. ഏത് മെമ്പറാണോ ഇതുവരെ ബുക്ക് എടുക്കാത്തത്? Then find out the member who haven't returned the book. That can be listed. Yes, you can write that point here. Find out the member who haven't returned the book. Okay. Then, to computerize such school library like this, what are the preparations to be made? What are the preparations you have to do? Collect the data of books. You have to collect the data of the what do you mean by the data of the book? The book name, the price, then what are the cover page, the category, the author. These are the data about a book. Isn't it? What are the data? We will learn later. Then collect the data of library members. Who are the library members? When we are creating the members of the library, we have to add each student, their name, their class. Isn't it? Yes. Then set up a computer and related devices. We want a computer. We want the software, prepare a suitable software for it. Then we have to add all this as a table. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? ആസ് എ ടേബിൾ. Is it clear? Yes. Suppose the data of all the books in the library are collected for this purpose. What data can be obtained about each book? What are the details of data about a book? Title of the book, author, year of publication, price, then category, then cover page. Each book will be having a particular cover page, isn't it? Yes. These are the details about a book. Okay. Then there will be several bits of information about the book. The library will have a stock register in which all the data will be recorded. Instead of keeping them in the stock register,
What about making tables of this data and storing them in the computer? How the data are stored? I have said it is stored as tables. Each data will be having a separate table. Each data will be having a separate table. Members in a table കാണും, books in a table കാണും. Is it clear? Yes. The details about the book in the library can be shown in a table. This is called the database of the school library. It will be everything will be stored as a table, and it is called the database of school database, where all the data will be stored. Similarly, if the table contains data regarding the student of the school, then it will be the database of your school. What other data can be prepared about the school? In a school, if we create a database, what are the details of the school? The data of teachers, data of furniture, data of laboratory equipments, data for student who get scholarship. Then what will be there? Data for what? Think of it. What can be filled when you are creating a database of your school? What can you fill it? What is going on in an office? Data of fees payment. Data of fees payment. Is it clear? But these are the database of a school. When we are saying about a library, what are the database we have seen? What are the details we have to enter? A school database become complete when all these get added. These all will be a separate table that you have to keep in mind. Okay. What happens if all these data are entered in a single table? If everything is entered in a single table, it will be very difficult. Okay, won't it be difficult to handle them? Instead, won't it convenient if we include the data of the teacher in one table, data of lab equipments in another? Like this, it is possible to enter data in several tables within a single database. The database will be single, but everything will be in different tables. That is the idea of database. When you are going to create a database of a particular, you are going to create a software, what you have to keep in mind? Database will be single, but everything will be stored as single table. Teachers in the data, or a table. Furnitures in the data, or a table. Laboratory equipment in the data, fees payment in the data, where a table. Everything will be in separate tables that you have to keep in mind. Visit your school library and find out the other possible tables that can be made in connection with the library database and complete the list. What are the other things we can do? Data of books, data of library members, then data of issued books. Isn't it? Yes. We are going to the chapter in now we got an introduction what we have to do. Is it clear? Yes. Database Management System, DBMS, that is the full form you have to learn. Database Management System. What we have to add the details of a new book purchased to the database of the library. Now we have created the database. That means everything is in a different table. After creating a software, we buy a new book. As every year new books are coming to the library, and after purchasing the new book, how will you add it to the database? How will you add it to the database? Like എങ്ങനെ add ചെയ്യും? ഒരു പുതിയ ബുക്ക് വാങ്ങി. Similarly, we will have to remove the books that are too old to be circulated.
സ്റ്റുഡൻസ് എടുത്തെടുത്ത ബുക്കിൻ്റെ അവസ്ഥയെ ഇതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ആ ബുക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. Nobody can use it. It is an old book. Then how will you remove it from the list? A database in എങ്ങനെ remove ചെയ്യും? Find out what we have to do with the database and tablet. That we are going to learn. How will you create? How will you delete? All these we are going to learn. See, what are the things we have to do? Adding new data. New data has to be added, removing unnecessary data, then analysis of data as and when required, then preparing reports. These things we are going to learn. Isn't it? These all things are happening in a shop also. After purchasing the product, he will add it to the data. Then, if a product is അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു, he has to remove it from the database. അല്ലേ? ആ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ സാധനം വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. Then he has to analyze the data. What do you mean by analyzing? Analyzing എത്ര എന്താണ് ബിസ്ക്കറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, വാങ്ങിച്ചെയ്യുന്ന എത്ര എണ്ണം പോയി, എത്ര എണ്ണം ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്. That is analyzing the data. Then he had to prepare a report at the end of the month. He had to prepare a report. These all things are happening in a database when a database comes. See the picture given in figure 8.1. Database management system structure. This is the structure shown. By this structure, we can get an idea that we users are working with the application software. We are not directly interacting with the database. This is the database. ഒരു ലൈബ്രറി ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ടേബിളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ആദ്യമേ. What we are interacting is application software. നമ്മൾ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതുമായിട്ടാണ്? ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ടാണ്. We are not directly interacting with the database. It is stored, everything is stored separately in a database DBMS, database management system. പിടികിട്ടിയോ? ഡേറ്റാസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇതിൽ, അല്ലാതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിനകത്ത് ഒരു ടേബിളിനകത്ത് എല്ലാ ഡേറ്റാസും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു ചാർട്ടായിട്ട്, അതുപോലെ കിടക്കത്തില്ല. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ ദാറ്റ് വിൻഡോ. ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും കേട്ടോ. അതുമായിട്ട് വി ആർ ഇൻറ്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. വി ആർ ഇൻറ്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദ application software. Okay. The software that makes it convenient to do such activities with the database is called database management system. DBMS help us create database and use them securely. It is more secure. Database is more secure. Here, the user does not directly handle the data. We don't directly handle the database, but uses it through an application software. We are using it through an application, so we can't see the data as a whole. A data മൊത്തത്തോടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. We cannot delete it. നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. Some coding should be done for deleting. Okay, that is DBMS act as a link between the user and the database. DBMS act as a link. See, this is the DBMS standing in between the user and the database. We cannot directly interact with the database. We can interact with DBMS only. Which application software we are using.
Okay. MySQL, then Microsoft SQL Server, Oracle, etc. are well-known database management system. These are the different management systems. Underline it. And there are DBMS applications. We are interacting with the applications. What are the different DBMS applications? This is applications. Underline it. When the question comes, DBMS application, what are the answer? LibreOffice base, Microsoft Access. We are going to learn LibreOffice base. We are going to learn LibreOffice base. What about the MySQL, Microsoft SQL Server and Oracle? These are what? DBMS, Database Management System. What is Database Management System? Applications, LibreOffice base and Microsoft Access. Is it clear? Yes. Then, see, Minnie is try to read the diary of Minnie. Minnie is going to create a software for the library, the school library. Okay, that we don't want to read it. Then activity 1, building the data, that we will do in the practical section. Is it clear? Yes. In 4 practical sections are there. Yes, here I left out one table given here. See, a box, that is the database written with blue box and page number. I will say the page number 118. Okay, database. You may have heard about the system called Sambhurna. Now you are in 10th standard, the Sambhurna correction will come. What is Sambhurna? It is a big database which handle the details of students. Whoever is studying in a school, that student details will be added to Sambhurna. It is a database. Sambhurna is a database where the details of all the students, ഈ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും പേര് ഏതിനകത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ്? സമ്പൂർണ്ണയ്ക്ക്. Okay, all the details are stored there. Okay, that contains all the information about the students in our public school. The data regarding lakhs of students have been compiled systematically. It is done systematically. The data is collected with the help of a form. നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒരു ഫോം യൂസ് ചെയ്താണ് അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് ടു ദാറ്റ് ടേബിൾ. അപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? ഫോം വേണം. ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? ഫോം വേണം. ഫോം വഴി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏതിലോട്ട് ചെന്ന് കിടക്കും? ടേബിളിലോട്ട് ചെന്ന് കിടക്കും. പിടികിട്ടിയോ? The details can be collected with a form. അല്ലേ? +1 അഡ്മിഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ഫിൽ അപ്പ് എ ഫോം. ഒരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷന് പോകുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഫിൽ അപ്പ് എ ഫോം. ഡോണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫിൽ അപ്പ് എ ടേബിൾ. നമ്മൾ ടേബിൾ ആണോ ഫിൽ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, വി ആർ ഫില്ലിങ് ഔട്ട് ഫോം. ആ ഫോം എന്ത് ചെയ്യും? ആ ടേബിളായിട്ട് കൺവേർട്ട്. ഫോം വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ table. That is the speciality about database. Okay, such systematic collection of data is called database. The data is recorded in one or more tables in data. We have learned. Only one table will not be there. There are many tables. Everything is created as separate table. In the database, it is possible to store data. These are the advantages of database. What are the advantages? Store data securely. More security is there. Okay. Then add new data. You can add new data, remove unwanted data, take and use data as needed. A particular table create ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. Yes. Make suitable changes in database. You can make changes in data. These are the advantages. How many advantages? 5 advantages are there. Read it thoroughly. The advantages will come as options. Okay. Coming to our page which we were reading.
database and application software. There is a difference in database and application. We are interacting with the application software, but whatever is entered through form is stored as table in database. പിടികിട്ടിയോ? ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ഫോമിലൂടെയാണ്. ആ ഫോം എന്തായി മാറും? ടേബിളായിട്ട് മാറി ഏതിനകത്ത് ചെന്ന് കിടക്കും? ഡേറ്റാബേസിനകത്ത്. We are not directly interacting with database. There is what are DBMS applications. We are dealing with DBMS applications. Which application we are going to learn? LibreOffice Base. LibreOffice Base. So creating the table we will learn as the practical. Don't worry about it. Then what are the features we have to learn here? See, this is the DBMS platform. Here we have to, what are the features available? See, what are the features available? Tables, queries, forms, report. What are the features available in database? Tables, queries, forms, report. Is it clear? It has 3 panels that we will learn in the practical section. After this, I am taking the practical. Okay. Yes. And the window has 3 panels. This is the database panel. On the left side, you can see the database panel. On the middle, on the top, you can see the task panel. And at the bottom, you can see the work area. In the work area, നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ എല്ലാം എവിടെ വരും? വർക്ക് ഏരിയയിൽ വരും. What are the features we have to learn? We have to learn to create table, to create queries, create form, and create reports. These are the 4 activities we have to learn as practical. Creating a table, queries, forms, and report. Okay, that we will learn in the practical section. Coming to a table I will show. See this table. This is the details of the book. Here we have to learn some terms. Okay, it is available as a table in the database. ഡേറ്റാബേസിന് അകത്താണ് കിടക്കുന്നത് ആസ് എ ടേബിൾ. ഇനി ടേബിളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും? ഫീൽഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്. ടേബിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്. ഫീൽഡും ഉണ്ട്, റെക്കോർഡും ഉണ്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഒരു ടേബിളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാണും? ഫീൽഡ് കാണും, record കാണും. What is field and what is record? I will show you. See, while seeing this, you can see some headings available there. Book number, name of the books, author, price, date of purchase. Can you see that? Yes. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ these are the field. Book number, name of the book, author, price, date of purchase. These are field. അതിനെയാണ് field എന്ന് പറയുന്നത്. That means each table heading, each column heading is called what? Field. എത്ര field ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fields are there. And each field has a data type. Data type. For example, in book number, when we enter the book number, it is number. See the number? Book numbers are entered as number. Book numbers are entered as number. See 134, 235, 360. It is what is the data type? Data type is number. What about the book? Name of the books? Is it number? No, it is text. It is text. What about the author? What is the data type? It is also text. What about the price? Price is currency. What is the data type? Currency. Then date of purchase. Date of purchase means what is the data type? Date is the data type. So each field has a data type.
Each field has a data type. Is it clear? That we will learn in this table to the up. See, each field. What is the field? Fields, different fields available. Book number, book name, author, book price, date of purchase, category, cover page. What is the data type used? Book number is a number. That means numeric. The data type is numeric, so it is number. Then book name is text, so we are selecting text varchar. Author is also text. Author is also text. What will be the, if it is text, what will be the field type? Sorry. Text varchar. ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓതറിന്റെ പേര് എഴുതുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് വാർച്ചർ. ബുക്ക് പ്രൈസ്, അത് കറൻസി ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ്? ഡെസിമൽ. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം. കാണാതെ പഠിക്കാൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ന്യൂ. നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏജ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? നമ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ദ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ്? നമ്പർ ന്യൂമറിക്. ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് വാർച്ചാർ. ഓതറിന്റെ പേരെന്താണ്? ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് വാർച്ചാർ. കറൻസി, പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസിയാണ്, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഡെസിമൽ. ദെൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ്, ഡേറ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് വാർച്ച. വാട്ട് യു മീൻ കാറ്റഗറി? കാറ്റഗറി മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോവൽ, ഫിക്ഷൻ, പോയട്രി, അതാണ് കാറ്റഗറി. ദെൻ കവർ പേജ്. കവർ പേജ് is an image, then the field type will be image. Is it clear? Yes. Coming to again that table. Our table contains two fields, that is field and record. What do you mean by record? How many records are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 records. Right? 8 records. ഇനി റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ലേൺ പ്രൈമറി കീ. ഈച്ച് റെക്കോർഡ് ഹാസ് എ പ്രൈമറി കീ. പിടികിട്ടിയോ? എന്താണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാതിരിക്കാൻ, ഒരു ടേബിളിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാതിരിക്കാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ, അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് 2 പ്രാവശ്യം എൻ്റർ ചെയ്താൽ എന്താണ്? ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഷുഡ് സേ ഇത് നേരത്തെ എൻ്റർ ചെയ്തതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വൺ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വി give primary key. We give primary key. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഏതിന് പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഒരേ പേരിലുള്ള 2 ബുക്ക് ഉണ്ടാവാം, ഒരേ ഓതർ 2 ബുക്ക് എഴുതാം. ഓതറിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പ്രൈസ്, ഒരേ ബുക്കിന് സെയിം പ്രൈസ് വരാം, ഒരേ ബുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് സെയിം ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതിന് പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബുക്ക് നമ്പർ. ഏതിന് പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കണ്ടോ? ഇതിൽ നോക്കിയേ, 4 കെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്രാവശ്യം എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ? 2 ബുക്കുണ്ട്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ എന്താണ്? ബുക്ക് നമ്പർ ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പ്രൈമറി കീ ഏതിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യുവർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ. ഹോൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അഡ്മിഷൻ നമ്പർ. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്രമാണെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ആസ് പ്രൈമറി കീ, അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല. ഹോൾ സ്കൂളിൻ്റെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ റോൾ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവിടെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏതാണ്? അഡ്മിഷൻ. Is it clear? റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ, 2 പേർക്ക് ഒരേപോലത്തെ റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ വരുമോ? ഇല്ല.
ഫോൺ നമ്പർ, രണ്ടുപേർക്കും ഒരേപോലത്തെ ഫോൺ നമ്പർ വരൂ? ഇല്ല. That fields can be set as primary key. അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാതിരിക്കാൻ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തനിയെ പറയും ഇത് നേരത്തെ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡേറ്റയാണ്. ഡേറ്റയോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് we set primary key. That we will see in the practical class. I introduced that word to you, that is primary key. Why we are putting a primary key? One field as primary key. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ടേബിളിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഏതിന് പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം? ബുക്ക് നമ്പർ. ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കണം? പ്രൈമറി കീ ആയിരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? To avoid duplications. To avoid duplications. Okay. See, which field in the database of the library is to be defined as primary key? Fields like book name, author, book price and date of purchase may have to be repeated. ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. But book number is one field that can be given a value that is unique. യുണീക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അത് യുണീക്കായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരിക്കലും വരില്ല. സോ isn't it logical to define book number as a primary key? For this, how we set the primary key, I will show you in the practical class. Okay. Then comes the theory part. Data entry, that all things we will study as library management systems. Several library management systems are available online. What are they? Koha, Opols, Elfo, U, Evergreen, Alexandria. These are examples of online library management systems. Okay, this we can use in our library. Then some applications are also there. LMS application, library management system applications are there. Insignia software, Librametic, WorldShare, OCLC and Alma are that make use of cloud technology. What do you mean by cloud technology? Even if it is not available in your computer, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ല, ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ല, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഓൺലൈൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവറിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണും, അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് വിത്ത് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, നമ്മളത് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്തേ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. യു ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ മണി, what we can do is we can use it using the cloud technology. These are the softwares which are available in cloud technology. Okay, then we have to learn big data. What do you mean by big data? Big data, Aadhaar card. The Aadhaar details are known as big data. You must have received your Aadhaar card. What kind of data do you find in it? എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡിലുള്ളത്? it has your name, date of birth, photograph, biometric information and so on. These are the informations available, isn't it? What do you mean by biometric information? That means the information about your fingerprint, your eye details. നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തതാണ്, ഐ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എടുത്തില്ലായിരുന്നോ? ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എടുത്തായിരുന്നു. ഓൾ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻസൈഡ് ദ ആധാർ കാർഡ്. Oh, the Aadhaar card is a big data. What do you mean by big data? The details of all the Indian citizens are stored in that database.
They are much bigger, more complex than the database that we handle using normal data processing technology. Collecting, sharing, analyzing, exchanging, etc., are all challenging tasks. It is said that the text and images stored in Wikipedia come to several terabytes. വിക്കിപീഡിയയിൽ കിടക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസാണ് വിക്കിപീഡിയ ദ എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ത് എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിലും വിക്കിപീഡിയയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എൻസൈക്ലോപീഡിയ. What, how much data is stored in terabytes? There is a song in Tamil about terabyte. Have you heard about it? Terabyte കാതലിരിക്കെ എന്നുള്ള വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Terabyte is a big. Yes, that much data is stored in what Wikipedia. Okay, is it clear? Yes, it is a big data. Call it as big data, that is Wikipedia or Aadhaar. Or one more examples, two more examples are given there. If all the images and videos handled by WhatsApp used by crores of people are put together, how huge it will be. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ്, ഇമേജസ്, ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാം ക്രോർസ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ ഒരുമിച്ച് എടുത്താൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബിഗ് ഡേറ്റ. യെസ്, ഹൗ ഹ്യൂജ് ഇറ്റ് വിൽ ബി. Hadoop, then Apache Spark, etc. are the examples of software used for handling big data. These are the softwares which are handling what big data. Underline it. It will come as a theory, Hadoop and what Apache Spark are the software which are handling big data. Example of big data, Aadhaar card. Okay, it is a yes, the theory part is over. Is it clear? You got an idea about what is database. And from the next video onwards, we are learning through the practical. Okay, 4 practicals here. Don't worry about it. Only 4 activities we have to learn. Creating the table, creating what are queries, then creating reports, and one more is there, creating forms. Okay, see you in the next class. Bye.